sebulukunatha njengabendle enkulu omakhungu onkila nova phom noma nontshanga sodibandlela ngalo suku namhlanje being 12/21 yabona ke abantu abayilandelayo inumerology baye bavuka before 12 kuba kaloku bathi namhlanje singena kusuku okanye a day eyimaster number day ngokwenumerology because sithi 12 sithi 2021 ingu-3 ke lento no-3 no-5 futhi xa uyidibanisile lento ikuthathe ukubeka ku-11 is a master number ke unamhlanje loo nto abantu abaspiritual baye bavuka baqula bathandaza bakhala becela into abangenazo ke ngalo lusuku ekuthiwa is a spiritual day because u-3 is spiritual, u-3 aphinda bengu-spiritual. Yayibona ke ngoku xa sizawude zilandelelane nantso ke into esiza nayo namhlanje ngo-spiritual Sunday into ethi how do you cleanse your aura, how to cleanse your spirit usebenzisa i-essential oil. Sasiyiphendule ke uba yintoni na le nto eyi-aura, yi-energy around wena, is an energy field egenerethwa kwendawo ekuthiwa zii-chakras. Asingeni kuloo nto xa sithi i-energy lena enguwe, the spirit lena enguwe iyafuna ukuklinwa. Sabe sicanceda phezu kwaloo nto ke namhlanje njengoba sithi wena mntu ofikayo ungalibali ukusubscribe, ujoyine ngendlela zonke, wenze yonke nje into ekuthiwa mayenziwe ukwenzela uba kube mnandi kweli khaya. Masingayitsali ke singene kuyo le nto ethi how do you cleanse your spirit okanye your aura usebenzisa i-essential oils. Masiqale ke kwinto ethi yintoni lento yezi essential oils, mhlawumbi singakhange siqale ngazo nje lento kuthiwa yi-energy field. You see, indalo ithi whether you read science or you read esoteric books bathi lento ingapha ingasentla iyafana nalingezantsi. What is above is the same as below. Njengoba uziklina nje wena physically, you also need to cleanse nawe nje spiritually. Sithi masingene ke kuyo lento siphendula ukuthi zintoni essential oils ezisithi makuklinwe ngazo. Ziplants ezi bantu abahle, ziplants essential oils. Qha into enziwayo kwezi plants kuye kufunxwe okanye kutsalwe the oils from ezi plants. Njengoba sikhe sayincokola njengenye imini, some of ezi oils zitsalwa from iflower, some zitsalwa from amagqabi, some from roots, some from barks, depending kulo oil. Ezinye ziphume kwiipete, ezinye ziphume emaxolweni e-fruits. Iya ngaloo oil naloo plant ukuthi izawuphuma phi le oil. Besincokole ke eklasini lento inazo essential oils, sancokola iyusi zazo kuhamba iyotshona ngoku besisenza essential oils. La group ke ye-essential oils isaqhuba njengoba besithi izaba ngo-5 days sayidlulisa, nto leyo ethi isenongabikho igroup kaMatshi. Wena mntu ubufuna usijoyina ngoMatshi ikhona ichance uba ingangabikho, kodwa ke nazo ke i-essential oils. Umbuzo uthi why do we cleanse ourselves? Uyavala umbuzo ngathi sigqiba uphendula. Kutheni uziklina nje? Kaloku andithi uyi-physical being but uphinde ube si-spiritual being. Njeba ungulo mntu o-spiritually nje uhambe ube nezinto ogilagilana nazo ese-spiritual being ezi-contaminate your spirit, njengoba even your physical being nayo gets contaminated uhlambe naso. The spiritual aspect of you has to be cleaned. Zikhona ii-signs ezizikuxelela ukuthi no, ikhona into ethi spiritually I need cleansing. Siba mdaka mntanomhle kuba kaloku sihamba kwindawo ezihambe zisi-contaminate. The people we come across ezindawo singena kuzo zihambe. You know, there are people aba-spiritual who don't even go to malls. Uba uyaya emall uya once in blue moon kuba kaloku nale energy yaba bantu adibana nabo phayana kwii-malls ihambe im-affect. Abantu abaspiritual ubuninzi babo kanye
the ones I know abazihambi indawo ezi-crowded like uyojive ebuhlanti, ukuya emingcwabeni, ukuya kwiipati. Uba very selective kwindawo aya kuzo kuba kaloku xa ebuyayo ubuya ediniwe, ubuya eziva nje uba uqobekile because of the energies ebezi-interacta nale energy yakhe. Imenze loo nto kufuneka uba makathini, makaziklinze. Ngoya nje emangcwabeni, ngoyobona isidumbu emoko, ngoyobona umntu obanjiweyo, zonke nje ezindawo esihamba siye kuzo, even ukuyofola kwa-home affairs, ukuyofola ekliniki, ezi ndawo eziba crowded. Ufika xa ungumntu ospiritual, xa uphuma phayana uvuba ndiqobekile, ndidiniwe. Ikwenze loo nto xa ufikayo ufike kufuneka uba uzikline. Ngelinye ixesha ke azikho nezimpepho zokuziklina, okanye uyatravelisha awukwazi ukuziklina ngazo izinto ezifana nayo impepho. Singene ke kwinto ethi kutheni kufaneke uzikline nje, ungcolaphi? Unumber 1, uyangcola mntanomhle kukulwa. Yabona xa usilwa mhlawumbi kule ndawo kuliwa kuyo, loo nto iyayiafekta i-energy yakho. Ulwa nepartner yakho, ulwa nomzali, ulwa neetshomi, ulwa emsebenzini. Iyakuqoba laa nto, ikushiye udiniwe. Inyanzelise ukuthi find indlela of cleansing your aura. Xa ufika endlini, wena mntu obusuka emisebenzini kulwa amadabi okanye ubusilwa naloo partner yakho, ithi phayana late uzifumanele essential oil, cleanse yourself, because if you don't do that ulala uheavy. Na uyaziva nje pha ebusuku ukuba ndiqobekile, akulaleki, ndidiniwe, because the energy yakho still need to be rested ngenxa yala fight. Unumber 2, ikhona enye into ezawuqoba abanye abantu i-energy, laa nto kuthiwa yifear ye-loss okanye ifear ye-rejection. I-loss can be any form of i-loss. Ingayi-loss of umsebenzi, loss of a partner, loss of a parent, loss of a child, okanye nje general rejection. Urejectwa ziitshomi, urejectwa ipartner, urejected kuloo ndawo, including any person who's ever been to interview will tell you xa ungakhange uyifumane la job okanye awuphefomanga kakuhle, so xa abasandithathanga, you feel very heavy. Xa ufika endlini uyasindwa. That's the energy mntanomhle, that's the energy. Abantu ababonayo bazawutsho bathi energy yakho iyafuna uba ukhe uphinde uyihlaziye, uyinyuse, kuba kaloku ikhona into ethi ihlile. Unumber 3, besiyithethile le nto yezindawo esihamba kuzo, sathi ezi ndawo sihamba kuzo ziyasicontaminata. Sathi xa uphuma esibhedlele, ukuba ubuyobona umntu esibhedlele, xa uphuma esibhedlele ingaske ufike kubekho into oyenzayo to cleanse your energy. Yebona ke ayididinge into ininzi. Ngenye ixesha uba likhona ikhala isiqunga, including umsuzwana. By the way, abanye bayazi ukuba umsuzwana nawo uyakuklina xa usuka kwezaa ndawo. Omnye ke ungumntu ozibhilivela kwi-essential oils. Ezi essential oils also cleanse your aura, because usuka kule ndawo bekutraumatize. Endawo sigqibo zibiza iimoki, izibhedlele, iitrongo, ziindawo ezitraumatizayo. Once at a physical level you feel traumatized, even at a spiritual level you are traumatized. Sidlule siye kwezinto kuthiwa ngo-unresolved issues. Yabona ke ngoku wena i-energy yakho idodobaliswa zizinto ozirhuqayo, unezinto ongazange uzigqibe. Either wena uphuma kuloo relationship, awude uphume, uphumile kodwa awude uphume, usadrega yona uya kwi-relationship elandelayo usajonge ngasemva, okanye wena uyishile into ethile kodwa awude uyishiye ihamba nawe. Okanye ezo zinto you see, sometimes you are begrudging abantu, ubambe ubhele ngentliziyo, awuxolanga, even though kudale kucenge kucele sithi ndiyitarhuzisa meva, unalo unresolved into, it weighs heavily on you. Ulala udiniwe, unguloo mntu traumatized nje at a spiritual level. Unumber 5, kukho le nto ke ngokuba sizithakathela kweli lizwe, uyathakatha, unaloo mntu umpalela kakubi, ubani ndifuna ukumfumana. Uyazi loo nto leyo ibulalayo energy. Okanye uyiphefomile loo act imbi yokuthakatha umntu, including ukuyoba into yomntu, because you're planning okwenza umlinda alale.
the energy yakho iba affected because lento ufuna uyenza ayonto iphucukileyo inhle, yinto ezawuvisa omnye umuntu kakubi, nawe uyayazi loo nto. So ezi planned or performed acts, including ukukhafula abantu, ukudlisa abantu, ukwenza nje yonke into engazuba right ku-next person, loo nto kills your own energy field. I mean, your own energy. It tempers with the energy field yakho mntanomhle, ifuna uyilumkele loo nto. Unumber 6 sithetha ke ngokukuvizithelwa zizinto. Uyabona nje basilele nje ziyasivizithela izinto, ziyasidlisa ezi zinto, ziyasiqaphula ezi zinto, including ukutsiba kwethu. Le nto umuntu ebehlamba into zakhe wachitha ngapha kwegate satsiba thina, okanye usinje busidrivela nje imoto yakho, wena unemoto yakho enhle mnandi, you are driving down the road, abantu balahlela iibhotile ezithile ukuthi zonke imoto ezawugqitha apha makwenzeke le nale. It tempers with your energy because ithethisiwe laa nto yolahlwa endleleni. Nje buhamba nje apha emall uzawuqaphela uba iimall ziba nee-flowers ezithile, kubakho ezi vazi zikhoyo okanye ii-pot plants, khona iziphondo eziye zifakwe phaa ezithunywayo. Nje bugqitha nje it affect you. Yiloo nto yokuvizithelwa ke, including ungavizithelwa but uku-interacta nezi energies zabantu abafuna usichana. Unumber 7, i-physical pain okanye i-sickness, whether yeyakho okanye yomntu omaziyo, iyayidestroya i-energy yakho. Ukuba uyagulelwa, any person owakhe wagulelwa uyayazi ukuthi qoba yena, any person ogulayo ne-room le inomntu ogulayo, someone ospiritual, uyeva ukuthi apha ingathi bekhumntu ebegula bekusenzeka ntoni apha. Uyebona ke ngoku it means nesa space siyafuna ukuklinwa, because one thing about i-energy mntanomhle, iyasulela. Ukuba ungumntu obhabli, ungumntu o-energetic, uzawufumana uba the people around you uyabasulela ngala energy. Kufana noba xa ungumntu ongcolileyo, ungumntu one-energy down nje, uba wakhe waphathwa ngumntu one-energy down, yonke i-energy kwispace akuso iba down. Unumber 8, i-unclean physical space does not only refer to an-unclean physical space at a spiritual level. Ubumdaka obubendlu, izitye ezingahlanjwanga, impahla ezishiwe phantsi, ukungondlulwa kwebhedi, ubumdaka nje nalapha eyadini. You see, aba bantu ba-spiritual bamhlophe, they tell ukuthi nee-plants ezi, if you've got plants endlini, the dead leaves must be removed, because the dead leaves affect the energy yenu, including the energy of the plant. So remove izinto ezi-dead nezinto ezinokudodobalisa, mazondlulwe ibhedi. Iikawusi maziqokelelwe zingagcwali yonke indawo, kube clean, because if the physical space is clean, even the spiritual space will be clean. Ezinye ke izinto zizinto ezihambe zifune nje common sense bantwana bahle. Masingene kuzo ke ezi essential oils, ukuthi zeziphi ezisithi siyazirecommenda. Zininzi zona, besincokole 93 yazo phayana eklasini ngobe sisenza lento. Masiqale ngayo leyo qala, i-lemon grass bathi ngusuka sambi, abantu bamayeza bathi nguhoza. Ya detoxa lento, isusa ezi spirits zi-negative around wena, ithi makuhanjwe. Loo nto kuthiwa ngusuka sambe, ithi makuyiwe phambili. Le nto lena it removes i-heavy load. Buza kwaba bantu okanye uyijonga kwiGoogle, kuthiwa it removes the weights around wena, even in your body. Le nto opens i-channel between the spiritual you and the physical you. Ipromote i-blood flow, including ukupromota ukuba uchame i-urination. Iyiloo nto that connects the above and the below. Yi-lemon grass leyo, nguhoza lowo. Ngusuka sambe is very lemonish, inuka kamnandi, it's shaped like a spear. Yingcale, sidlule siye kulena ekuthiwa yi-everlasting, bayibiza bathi yi-immortal, helechrysum. Masingayikhumshi sithi yimpepho ke lesithetha ngayo, sithi iyakuncedisa lento. Kudala sayisebenzisa ukuthetha nabantu abadala abangekhoyo, ngoku sithatha i-oil. Asisatshisa impepho, sithatha i-oil yayo siyayisebenzisa because it relieves the pain, i-remove blockages. Iyakunceda lento ukucommunicate nabantu abangekhoyo. It alleviates the spasms
physically it means it will do the same. Even spiritually it unblocks ezizinto that lead to stomach cramps. I-cramps njengoba sithetha nge-spasms, i-blood flow nayo itsho ibe kakuhle because usebenzise ntoni, impepho, essential oil. Sedlule siye kulena ke is very common, ilento kuthiwa yi-lavender. I-lavender is very common. Yasetyenziswa ke le lavender ngabantu abangosisi ikakhulu kwizinto zonke ezithi makunuke kamnandi. What does it do? I-lavender le it cleans i-headspace, ikwenza ukwazi ucinga kakuhle. It allows you ukuthi ukwazi no-communicate kakuhle. I-relieve headache. Masithi i-lavender le isebenza upstairs. Once upstairs ube awake, ube bright. Remember kwezi chakras ikhona lilapha enhloko ekuthiwa is an antenna. Xa sesiyibiza ke ngosisondeza kulento yethu kuba kaloku andithi i-antenna ibona mosi-aerial. So like i-north and south pole, i-energy zisuka from the head, so it assists at that level. Sidlule siye kule besike sathetha ngayo nangoba sithetha ngezinto zemali, i-Frankincense. Lena iphansi uyelelana kule sigqibo ithetha ngayo because nayo i-relieve mental fatigue. Nayo iya unblocka i-clutter in your mind. Yabona laa mntu ebesisithi is still dragging i-past, uhlenyuka nayo izawumnceda ke le nto kuthiwa yi-Frankincense. I-reliever i-depression ne-stress, ikwenza ube ngumntu o-awake, umntu o-bubbly, not laa mntu kwi-depression uzivalele endlini. Iyilo oil intle ke kucommunicatwa ngayo, not only e-Africa, even the Romans and others, almost every continent. That's why siyifumana nakwiicawe ezi zizicawe eziqhelekileyo. Sidlule siye kunumber last, nantsi khawuleza ibaleka, i-agarwood iyakugrounda, iyakurelaxa, iyakuncedisa lento to lift up the spirits. Masingene ke ngoku kule nto ethi zisetyenziswa njani ezi oil. Unumber 1, ungayisebenzisa i-aromatherapy. Njani uyisebenzisa le nto uba ibe yinto enukayo, ungayifaka kwispray utsisa izindlu. Ayinyanzelisi uba uyithini ngantoni, usenuyimiksa namanzi mntanomntu, ugalele the oils of your choice from the above or all of them, utsitsize wenze ispray. That's one of the ways. Okanye ungayenza kwinto ze-massage, you mix the oils, you rub unto yourself, uzimassage loo ndawo. Ubufuna umassage intamo, ufuna umassage isifuba, ufuna umassage intloko, ibe yimassage. Indlela olifta ngayo i-energy zakho, because xa uzimassagile iyangena physically, iyaphinda le nto uzayiphefumla ikwenze noko uphakame. Unumber 3, uyayi-inhaler le nto. Ukuyi-inhaler ke kuzindidi, abanye bazayifaka into kuthiwa zii-diffusers, uyi-diffuse. Ngoku besithetha ngespray is still the same because uza kuyi-inhaler, but ngobe sithi spray we just make nje indlu, we detox indlu, we lift the mood apha endlini. Lena kuku-inhaler ngoba uthi uyiphefumle. Unumber 4, uyayifaka le nto ebhafini xa uzawuhlamba. Abaze wena ii-drops ezithile ezihambelana nomsindo wakho, nje bungena nje iyangena nayo apha emzimbeni. Abanye ke bazawuqale bazimasaje before umntu angene emanzini, iyangawe, but uyayisebenzisa le nto xa uzawuya emanzini. Abanye bazawuthenga iisepha ezine-essential oils. Unumber 5, bayayitshisa abanye, omnye ayitshise kwikhandlela, omnye athenga ikhandlela esele linazo essential oils, omnye atshise impepho yakho kwabo athi qaba essential oil, omnye la makhandlela athengwayo afake phayana kuwo la makhandlela, omnye alayite iphepha elinale mpepho, lo essential oil, ukuze baxa itshisa itshe. Kanti unumber 6, uyakwazi le nto ukuyifaka elaphini. Umzekelo, ubufuna uvula i-nose okanye ufuna xa ulala uyiphefumle, usenuyifaka elaphini, uyifake phantsi kwengubo ulirhogole. Omnye uzayimiksa naloo nto, fake phantsi komqamelo, particularly as oils ezipromotha ukuba ulale. Ilavender yangena nayo kuloo kona kwezi besigqibo zenza. Yiloo nto ke besiyiphethe sazama uyikhawulezisa kwenzema into yethu ingabinde. Nazo ke essential oils mntano, mhlawumbi uyozikhangelela, ziyafumaneka kwiikhemisti zesilungu, ziyafumaneka kwi-grocery stores ezithile, particularly ezi grocery stores zinkulu. Izawuhambe zifumaneke ke nalapha kuthi singaba bantu bamnyama. Linda wena, sibambe loo nto kwesasikolo se-essential oils. Masiyeke ilale ke siyodibana Monday camagu.